So yesterday we have seen some DAX functions, right? So yesterday we have seen some DAX functions that are related to text functions, right? So today we'll try to start with some more DAX functions. So yesterday we started with some text functions, right? So we have seen how to use a calculated column, calculated measure, even the So we started with using some text functions. Today we'll try to extend that. So then what next extend chestu we'll try to see some more DAX functions which are related to date and time. So date and time ki relate aina text functions DAX functions kuda chudamu. So yesterday we have seen about like a concat, left, right, lower, middle, replicate, right, such ivanni chusamu. So let's continue with this, and then we will try to continue with some more date and time functions. Manaki date and time functions kuda chala unnai. So we'll try to understand about how to use this date and time functions as well. Okay, so let's quickly go into here and let me enter some data for our example. Mana data enter cheddam. So let's say, let me add a customer name. Okay, so let's pull some order date and go enter cheddam. And let's say I'll say that price. Okay, let's quickly do it. Let's say John, Rish, so date was a year, next month, tarvata date as entry. Okay, let me enter the data. So previous like text functions lo manaki konni left over unnai. So I will try to complete them. So that the first thing is there is a function known as concat_x and kuda undi, where you can see there is a function known as concat_x. So concat to patu there is an x is also there. So when I click on this, adem cheptundo chuddam. So what is it was trying to say? Concat_x is the result of an expression evaluated for each and every row. So x anedapudiki, so it will be allowing you to for a expression. And expression ante enti? So concat lo kuda expression em untundi. So what will get it out of when we use concat_x? When to use a concat? Concat ante mana rendu strings ni oka string ga cheyali, two strings ni manam single string ga cheyali ante we use concat. So mar concat_x ante enti? So concat_x is a like combining all the strings into a one value. So generally, let's say when I was having a, so when you see, so nakilaga first name and last name undi. So generally మనం ఏం చేస్తామంటే first name ni last name ni కలుపుతాం. So first name and last name we are trying to combine it, right? For concat lo first name comma last name laga మనం రాసాము. So it was combining. So but ఇక్కడ చూడండి, he was writing as a first name space ఇచ్చి last name, he was trying to combine it. Idi expression word. So dentoti ante comma toti, ante he was saying that all these things he was trying to bring into a single value, comma separated loki. So bagu tunchukondi, if you are trying to work on concat_x, it will concatenate chesindi, చేస్తూ మొత్తం అన్నిటిని ఒకే సింగిల్ స్ట్రింగ్ లో తీసుకొచ్చింది. సో ఆ సింగిల్ స్ట్రింగ్ లో తీసుకొచ్చేటప్పుడు మధ్యలో సెపరేటర్ గా ఏమి యూజ్ చేయాలంటే కామా యూజ్ చేయాలి అని చెప్తుంది. యూ కెన్ యూజ్ ఎ కామా యాజ్ దట్.
So ఇప్పుడు మన సిచ్యువేషన్ లో సో లెట్ మీ పుట్ క్విక్లీ our visualization మనం ప్లేస్ చేద్దాం. సో లెట్స్ సే కస్టమర్ నేమ్ ఉంది, ఆర్డర్ డేట్ ఉంది, అలాగే ప్రైస్ ఉంది, రైట్. ఫర్ సపోజ్ ఈ కస్టమర్ నేమ్స్ అన్ని కూడా నాకు ఒక సింగిల్ నేమ్ లోకి రావాలి, అంటే సింగిల్ లాగా రావాలి. సో నా కస్టమర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో హరీష్, జిమ్, జాన్, రామా అనేవి ఇవన్నీ కంబైన్ అయిపోయి ఒక సింగిల్ వాల్యూ లాగా కావాలి. అంటే it should come as a single value. So where I can write it as a new column. అంటే నాకు ఏం కావాలి, హరీష్, జిమ్, జాన్, రామా. సో ఇట్ షుడ్ బి కామా సెపరేటెడ్ లో ఉన్నాయి. సో ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ as a సింగిల్ వాల్యూ. సో నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమీ లేదు. సో ఐ యూజ్ ద concatex. ఓకే, సో సింపుల్ టు సే టేబుల్. మా టేబుల్ ఏంటి, శాంపిల్ టేబుల్. సో ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చి నా కస్టమర్ నేమ్, దాన్ని కంబైన్ చేసేటప్పుడు డీలిమిటర్ వచ్చి కామా, ఆర్డర్ వచ్చి కస్టమర్ నేమ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఎస్ concatex. సో concatex ఏమని చేస్తుందండి, సో ఎక్స్ప్రెషన్ తో పాటు అన్నిటిని కన్కాట్ చేసి సింగిల్ వాల్యూగా ఇస్తుంది. సో లెట్స్ సీ ఇస్ ఇట్ గివ్ మీ దట్ వాల్యూ ఆర్ నాట్. సో లెట్ మీ డ్రాగ్ హియర్. సో చూసారంటే సో అన్నిటిని కంబైన్ చేసింది మొత్తం, హరీష్, జిమ్, జాన్ ని. సో దేంతో కంబైన్ చేసిందండి, కామాతో కంబైన్ చేసి సో అన్నిటిని ఒక సింగిల్ వాల్యూగా తీసుకొచ్చింది, రైట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ concatex ఏం చేస్తుంది, టేబుల్లో ఉన్న మొత్తం కస్టమర్ నేమ్స్ అన్నిటిని కూడా కామా సెపరేటెడ్ తో కంబైన్ చేసేసింది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మీకు ఎప్పుడైనా వస్తే, సో వెన్ యూ సే దట్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు షో లైక్ ఏ సింగిల్ వాల్యూలోకి నాకు మొత్తం కస్టమర్ నేమ్స్ అన్ని చూపించాలి, ఒక సింగిల్ కాలం క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఉన్న కస్టమర్ నేమ్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి సింగిల్ వాల్యూగా చూపించాలి. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ గా కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ వాల్యూగా చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ అ కన్కాట్. సో కన్కాట్ లాగే ఇక్కడ చూడండి, సో మనకి ఇలాంటి ఇది రాలేదు అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రిమెంబర్ టు రైట్ దిస్. సో ఈ కస్టమర్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ క్విక్ మెజర్ అన్నట్టు ఉన్నది. సో వేర్ యూ హ్యావ్ ఏ ఆప్షన్ ఆఫ్ క్విక్ మెజర్స్. క్విక్ మెజర్స్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ మీరు రాయకపోయినా, for suppose you are taking the help of the Power BI which is already written, DAX formulas కొన్నిటికి ఆల్రెడీ రాసేసి ఉన్నాయి. సో యు ఆర్ క్విక్లీ టేకింగ్ దట్ అడ్వాంటేజ్. అంటే మీకు ఆల్రెడీ రాసేసి ఉన్న డాక్స్ ఫంక్షన్స్ నుంచి మీరు క్విక్ హెల్ప్ తీసుకుని వాటి నుంచి కూడా రాసుకోవచ్చు. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ అ థింగ్ నోన్ ఎస్ అ క్విక్ మెజర్. అండ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ విల్ ట్రై టు ఓపెన్ ఏ పాపప్. ఒక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఆ పాపప్ లో ఏముంటాయి అంటే ఆల్రెడీ క్విక్ గా క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం ఆల్రెడీ రాసేసిన కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి. సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ దట్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మనం ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్రెడీ రాసేస్తుంటాయి టెక్స్ట్ లో. టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ లో చూడండి, కన్కాటింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే అది అడుగుతుంది. సో కస్టమర్ నేమ్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాము. సో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వాల్యూస్ ని కన్కాట్ చేసిన తర్వాత ట్రంకేట్ చేయాలి అని. అంటే ట్రంకేట్ చేయటం అంటే ఇప్పుడు నేను 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 అంటే 3 వాల్యూస్ అని అనుకోండి, 4th వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే ఎక్సెట్రా కిందకి వస్తుంది. ఓకే, సో అందుకే నేను 4 వాల్యూస్ చూపించాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి. సో అంటే ఈ కన్కాటినేట్ ఏం చేస్తుంది అంటే కస్టమర్ నేమ్ లో ఏవైతే నేమ్స్ ఉన్నాయో అది వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ కంబైన్ చేస్తుంది. సో ఈ కన్కాటినేటింగ్ లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఫర్ ద ఫీల్డ్ కస్టమర్ నేమ్ విత్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ బిఫోర్ ట్రంకేషన్ ఈజ్ 4. అంటే 4 వాల్యూస్ ని ఒకటి తర్వాత ఒకటి కంబైన్ చేసి ఉంటుంది. సో సింపుల్ ఐ సే దట్ ఓకే. సో నేను ఎప్పుడైతే ఓకే కొట్టానో, సో ఇట్ విల్ రైట్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఫర్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ నోన్ ఎస్ ఎ డాక్స్. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇదే మన కోసం డాక్స్ రాసి ఇచ్చింది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ రిటర్న్ ద డాక్స్ ఫర్ అస్. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి concatex యూస్ చేసింది. సో వెన్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ద రిజల్ట్ అండ్ సీ దిస్ రిజల్ట్, నేను ఈ రిజల్ట్స్ ని చూడాలి అనుకుంటున్నాను అనుకోండి. సో సింప్లీ ట్రై టు ప్లేస్ దిస్ రిజల్ట్. సో ఈ రిజల్ట్ ని తీసుకొచ్చి మీరు ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇన్ మెజర్ ఫైనల్ గా మనకి ఏం వచ్చింది, హరీష్. అంటే వెన్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ఎ కార్డ్, యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ దట్ the single value has been combined into a list of values, right. So this is how it will be shown.
సో మీరు స్లైసర్ అప్లై చేశారనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ ఏ స్లైసర్ ఫర్ సెలెక్షన్, సో మీరు ఎన్ని అప్లై చేస్తే అన్ని తెలియటానికి, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూస్ దిస్ స్లైసర్, కస్టమర్ నేమ్ స్లైసర్ యూస్ చేశారనుకోండి. సో మీరు లెట్స్ ఏ జిమ్ సెలెక్ట్ చేశారనుకోండి, జిమ్ ఒక్కడే వస్తాడు. వెన్ యూ సెలెక్ట్ జిమ్ అండ్ జాన్, యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్స్ డైనమికల్లీ చేంజింగ్, రైట్? ఎవరెవరు ఏమేమి సెలెక్ట్ చేశారు అనేది మీరు క్లియర్ గా వస్తుంది. సో ఈ విధంగా కూడా ఫామ్ అవుతుంటది. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూ టేక్ ఏ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఈ కన్కాటినేట్ తోటి ఆ విధంగా కూడా హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. అలాగే లెట్స్ సే సమ్ టైమ్స్ యూ వాంట్ టు షో ఎ గ్రాఫ్. సో మీరు ఒక గ్రాఫ్ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ గ్రాఫ్ లో, సో వెన్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు షో like I may be order date wise may gani, year wise gani, if you are trying to show a price, okay, so you are trying to show a price, and you are trying to show you year wise this is the amount, but you want to show the people who comes under this year. So then is simple ga you can always drag down in a tooltip, so that one of the more and unte, so where you can see that tooltip lo manaki varaku place general ga nee place chesanu anukondi customer name, so it will try to customer name place chesanu anukondi, it will give me only the one value. కానీ మనకి 2022 లో 3 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. 2022 లో ఇట్ విల్ బి లైక్ రామా ఉన్నాడు, జిమ్ ఉన్నాడు, హరీష్ ఉన్నారు. సో ముగ్గురు ఉన్నారు, కానీ మనకి ముగ్గురు రావట్లేదు. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని కూడా అడ్రస్ చేయడానికి మనం ఏమి యూజ్ చేయొచ్చు, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ని యూజ్ చేస్తే టూల్ టిప్ లో ఇట్ విల్ షో మీ రామా, జిమ్, హరీష్. ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు షో హియర్ అండ్ ఇట్ వాస్ షోయింగ్ హియర్ జాబ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూ. So this is how also we can also use it. Okay, so din ba use chestamu. So that is where I was trying to show quickly మీరు create చేయాలంటే no need of worrying anything. So right click చేసి quick measure. So quick measure ద్వారా you can always go with a list of values. So మీరు ఏం కష్టపడక్కర్లేకుండా you can simply say that list of values అని కొడితే automatically it will try to create the concatenation of all the values into a single string. Or else if you really want to write it, simply cite it as a concatex of a sample, and you can give it the customer name, and with a comma separator you want to give it as a comma separator, and order is also based on the customer name. So make a parameters as cheppesta easy ga. So what is the things you need to follow? Table, expression, delimiter, order. So order by ascending or descending, you can also decide it. Ascending inko comma ichchante descending lo kalte descending lo combine chestundi. Okay, so based on that you can always go for it. Next thing is exact. So exact and it will try to go with the exact match. Ante rendu strings exact ga match ayniya ledha ani true and false kavali meeku. So if you want to understand is that the two strings are exactly matched or not, so you can always go with the exact. So let's say if I was trying to find the exact match of let's say, let's see our table. So ee table lone manaki two strings unnai anukondi, for suppose if you really want to compare the two strings. So let's say నాకు ఇక్కడ two strings ఉన్నాయి, లిస్ట్ ఆఫ్ కామన్ వాల్యూస్ లోను. సో ఆర్ ఎల్స్ కస్టమర్ నేమ్ ఉంది. సో కస్టమర్ నేమ్ తోటి నేను ఒక హార్డ్ కోడ్ వాల్యూ ఇస్తాను. లెట్స్ ఐ విల్ గో విత్ న్యూ కాలమ్. సో ఐ విల్ సే దట్ exact. Okay, so exact of customer name. So customer name third part I'll give a hard code text in hard code chestanu. So I'll say that John, and I'll say that okay. So I was trying to match with it. Text annappudu meer e column name ivvachu lekapothe hard code value kuda ivvachu. So whereas I was trying to match with the text with these things. So దీంట్లో రెండిట్లో అన్నిట్లోనూ ఇది ఒకటే ట్రూ ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను హార్డ్ కోడ్ వాల్యూ ఇచ్చేసాను, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ది అనదర్ నేమ్ యాజ్ వెల్. మనకి అనదర్ నేమ్ లేదు కాబట్టి సో ఐ వాజ్ నాట్ గివింగ్ లైక్ కన్కాట్ ఎక్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు. కన్కాట్ ఎక్స్ ఇస్ ఎ కాలమ్ కాబట్టి సో రెంట్లో కంబైన్ చేసాం అనుకోండి, కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, సో ఒక్కటి కూడా మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో ఎగ్జాక్ట్ ఎప్పుడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ యాజ్ ఎ ట్రూ, అదర్వైజ్ ఇట్ రిటర్న్స్ మీ యాజ్ ఫాల్స్. ఎగ్జాక్ట్ ఇస్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్ అని చెప్తున్నాడు. సో కేస్ సెన్సిటివ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్ టు బి నోటెడ్. అంటే స్మాల్ లెటర్ లో ఉంటే స్మాల్ లెటర్ లోనే కంపేర్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రియల్లీ కంపేరింగ్ టూ స్ట్రింగ్స్ అండ్ గెటింగ్ ద అవుట్పుట్, మీకు ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ అవుట్పుట్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఎగ్జాక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ విచ్ వి మిస్డ్ యెస్టర్డే.
సో ఫిక్స్డ్ లో ఏం చెప్తుంది అంటే రౌండింగ్ ఏ నెంబర్ టు ఏ స్పెసిఫైడ్ నెంబర్ ఆఫ్ డెసిమల్స్ అండ్ రిటర్న్స్ ద వాల్యూ ఇన్ ఏ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్. అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి అంటే డేటా టైప్. ఇక్కడ మనం టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి రిటర్న్ టైప్ ఎప్పుడు కూడా టెక్స్ట్ లోనే ఉంటుంది. అప్పుడు డెసిమల్ వాల్యూస్ రౌండ్ అప్ చేస్తాను అంటుంది. సో మనకి ప్రైస్ అనేది ఉంది. సో వేర్ వీ కెన్ యూస్ దట్ ప్రైస్ ని యూజ్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఫిక్స్డ్ కి. సో వేర్ ఐ కెన్ యూజ్ ఎ థింగ్ నోన్ ఎస్ అ న్యూ కాలమ్. సో నేను ఒక న్యూ కాలమ్ తీసుకున్నాను. సో వేర్ ఐ విల్ యూజ్ ద ఫిక్స్డ్. సో ఇక్కడ అన్ని కూడా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది ఏంటంటే అవుట్పుట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ యొక్క అవుట్పుట్ నెంబర్ ఏంటి అంటే ఐ హ్యావ్ ఏ కాలమ్ నోన్ యాజ్ ఎ ప్రైస్. ఓకే, ప్రైస్ అనే కాలమ్ లో ఎన్ని డెసిమల్స్ కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో లెట్స్ సే 1 డెసిమల్ ఐ వాంట్ టు రౌండ్ ఆఫ్ అండ్ ఐ విల్ సే 0. ఓకే, సో జీరోస్ ఇండికేట్స్ దట్ నువ్వు కామాస్ కావాల్సా వద్దా అని. సో వేర్ దేర్ ఇస్ ఆల్రెడీ కామాస్ దేర్. సో లెట్స్ సి ఫిక్స్డ్ ఇద్దాం. సో డెసిమల్ ఆఫ్ 9823.23 ఉంది. సో లెట్స్ సి. So it was going with the 1 decimal. Let's say I will say that 2 decimals I will want to go for it. So it will try to give me 2 decimals. Okay, so let's say if I want a 0 decimals, simply I want to go for the 0 decimals. What it will try to do is it will try to round up to the next value, right? It will try to round up the next value. 2 3 and 5 కన్నా ఎక్కువ కాదు కాబట్టి is a 9 3 ఉంది. 6 5 is a next కి 9 కి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి it was going with the 6 6. 9 3 2 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 3 3. సో ఇది 2 అంటే 5 కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి 7 8. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇంకా ఇక్కడ కామాస్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ రిటర్న్ టైప్ చూడాలి. ఇక్కడ మీరు రిటర్న్ టైప్ వచ్చి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రౌండింగ్ చేశాక కూడా దాన్ని టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో కావాలి అనుకుంటే, అంటే టెక్స్ట్ డేటా టైప్ లో కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ థింగ్. సో కాదు, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ రియల్లీ వాంట్ కామాస్ ఆర్ డోంట్ వాంట్ ది కామాస్, సో దట్ ఈస్ ఆల్సో హియర్ ఇస్ ఎ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ది కామాస్ ఐ విల్ పుట్ 1. 0 gives you the commas, 1 doesn't gives you a comma. సో మీరు చూడండి ప్రీవియస్ గా మనకి కామాస్ కావాలి అనుకుంటే మీరు 0 ఇస్తే కామాస్ వస్తాయి. వెన్ యూ వాంట్ టు రిటర్న్ వితౌట్ కామాస్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ 1. సో ఈ విధంగా మనం రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ 1. సో వేర్ ఇట్ విల్ ట్రై టు స్టే ఇట్ యాజ్ విత్ కామాస్ అండ్ వితౌట్ కామాస్. సో మీన్స్ రౌండింగ్ కెన్ ఆల్సో డన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్. రౌండింగ్ అనేది టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ లో కూడా చేయొచ్చు, నాట్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ ఫంక్షన్స్. దాన్ని చేయడానికి మనకి ఒక ఫంక్షన్ ఉంది విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ఫిక్స్డ్. ఆ ఫిక్స్డ్ లో రిటర్న్ టైప్ వచ్చి మనకి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఇస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ టు బి నోటెడ్. సో లెట్ మీ రిమూవ్ సమ్. సో నెక్స్ట్ మనకి మిస్ చేసింది ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ one more thing we missed it is let me go for a trim. So trim is also important. So when you go for a trim ante it will remove the trailing spaces. మనకు ఆల్రెడీ PowerBi ఎడిటర్ లో కూడా ఉంటుంది trim అనేది. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేయాలి అనుకుంటున్నారు, PowerBi ఎడిటర్ లో కాకుండా డాక్స్ లో రాయాలనుకుంటున్నారు. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ హ్యావ్ ఎ కస్టమర్ నేమ్ ఉంది, దానికి ముందు లైక్ స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ దెర్ ఇస్ ఏ స్పేసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ ద స్పేసెస్, ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ అంటే మనం అప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాము. స్టార్టింగ్ లో కానీ ఎండింగ్ లో కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ స్పేసెస్, ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిమూవ్ దట్ స్పేసెస్ we call it as a trim. So trim of customer name, so we go for a trimming of the customer name, so we call it as a trim. Okay, so which will remove the trailing spaces at the starting and ending of the string. Starting lone ending lone spaces ni తీసేయాలి. So if you really want to remove the spaces at the starting of the string and ending of the string, we can always use the trim function. So trim always remove the trailing spaces. అంటే మనకి ఎక్కడైనా ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ స్టార్టింగ్ లో కానీ ఎండింగ్ లోనే ఉన్నాయి అంటే సింప్లీ నీడ్ టు గివ్ trim under column name which you want to remove the spaces. Okay, so next let's go to next one, unique char. సో యాజ్ ఐ సెడ్ దట్ ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి మాట్లాడుకున్నాము. సో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఈచ్ క్యారెక్టర్ కి ఒక యూనిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. సో మనం దీన్ని దేనికి యూజ్ చేసామంటే ఐకాన్స్ తీసుకురావడానికి యూజ్ చేసాం, మీకు గుర్తుంటే. సో మనం డిఫరెంట్ ఐకాన్స్ తీసుకురావచ్చు. వెన్ ఐ వాంట్ టు సే దట్ వెన్ యూ పాస్ అ యూనిక్ క్యార్, సో యూనిక్ కోడ్ పాస్ చేశారనుకోండి యూనిక్ క్యార్ కి, సో దెర్ ఇస్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి లైక్ 047 అనుకోండి. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ వన్ కోడ్. దిస్ ఇస్ ఎ యూనిక్ కోడ్. సో ఈ యూనిక్ కోడ్ పాస్ చేస్తే యూనిక్ క్యారెక్టర్ కి ఇట్ విల్ రిటర్న్ మీ ఏ క్యారెక్టర్. సో మనకి ఏబిసిడి కూడా దెర్ విల్ బి ఏ యూనిక్ క్యారెక్టర్. సో ప్రతి దానికి ఒక కోడ్ ఉంటుంది. సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు బ్రింగ్ ఏ యూనిక్ క్యారెక్టర్. సో నేను ఇచ్చిన కోడ్ బట్టి అది ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేసింది, సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు గివ్ మీ అదే క్యారెక్టర్, దానికి సంబంధించిన అంటే ఈ యూనిక్ కోడ్ కి సంబంధించిన యూనిక్ క్యారెక్టర్. అలాగే నేను లెట్స్ సే ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది, లెట్స్ సే ఏ ఉంది, క్యాపిటల్ ఏ కి స్మాల్ ఏ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది యూనిక్ కోడ్ ఆఫ్ ది యూనిక్ కోడ్ కావాలి నాకు. సో లెట్స్ సే క్యాపిటల్ ఏ కి స్మాల్ ఏ కి. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ సే క్యాపిటల్ ఏ,
right? So దీనికి ఒక యూనికోడ్ ఉంటుంది. So where if I go for a Unicode, I can also get that Unicode. So if you really want to differentiate, so unique like small a, capital A. So ప్రతి character కి ఒక code ఉంటుంది. So that is where it was saying that Unicode of, okay, so where I'll say that Unicode. So let me say it as _1. So Unicode of small a 65, capital A ki it's a 65 Unicode. So దీనికి 98 or something it will be there, 97. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒక యూనికోడ్ ఉంటుందండి. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ సెయింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ అ యూనికోడ్, అంటే దీని యూనికోడ్ బట్టి అది యూనిక్ క్యారెక్టర్ రిటర్న్ చేస్తుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఎ వేర్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్. దీన్ని మనం సింబల్స్ గా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం, అంటే ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు రిటర్న్ సమ్ డిఫరెంట్ సింబల్స్. సో లైక్ ప్రతి క్యారెక్టర్ కి లెట్స్ సే ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు టైప్ ఏ సింపుల్, లైక్ ఏదో ఒక యూనికోడ్ టైప్ చేస్తున్నాను, దానికి సంబంధించిన ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ రావాలి. సో దిస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు రిటర్న్ మీ ఏ క్యారెక్టర్ దట్ బిలాంగ్స్ టు దట్ యూనికోడ్. ఓకే, సో అలాగే రివర్స్ కూడా చేయొచ్చు. సో మీ దగ్గర టెక్స్ట్ ఉంటే దాని యొక్క యూనికోడ్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద యూనికోడ్ ఫర్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ, దిస్ ఇస్ ద యూనికోడ్ ఫర్ స్మాల్ ఏ. గాట్ ఇట్? సో ఈ విధంగా కూడా మనం రిటర్న్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, so there is another important function known as a value. So a value అనే ఫంక్షన్ it is something like a conversion function. సో బాగా గుర్తుంచుకోండి, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కన్వర్షన్ ఫంక్షన్. ఈ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్ ఏం చెప్తుంది అంటే మీకు టెక్స్ట్ లో ఉన్న దాన్ని నెంబర్ లోకి మార్చుతాను అంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, ఐ కెన్ ట్రై టు రిటర్న్ దట్ ఇట్ ఇంటూ ఎ నెంబర్. సో మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ లో ఉంది. సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఫిక్స్డ్ ఉంది. సో ఫిక్స్డ్ ఉన్న దాన్ని ఇది ఏ ఫార్మాట్ లో, ఏ డేటా టైప్ లో ఉందండి? టెక్స్ట్ డేటా టైప్ లో ఉంది. ఈ టెక్స్ట్ డేటా టైప్ నేను అంటే లైక్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయను. సో బాగా గుర్తుంచుకోండి, నేను ఇక్కడికి వెళ్ళి నెంబర్ గా చేంజ్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు, ఆర్ హోల్ నెంబర్ గా చేంజ్ చేయాలి అనుకోవట్లేదు. కానీ నేను ఒక కాలం లో యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఇది నెంబర్ గా మారాలి. ఓకే, నేను ఒక కాలం లో యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం దీన్ని నెంబర్ గా మార్చుకోవాలి. బట్ నేను హార్డ్ కోడ్ గా దీని వాల్యూ మాత్రం నెంబర్ గా మార్చను అన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ యూజ్ అ ఫంక్షన్ నోన్ యాజ్ అ వాల్యూ. ఓకే, సో వాల్యూ అనే ఫంక్షన్ మీరు యూజ్ చేస్తే టెక్స్ట్ లో ఉన్న డేటాని మనం ఏం చేయొచ్చు, యూ కెన్ టర్న్ ఇట్ ఇంటూ ఏ నెంబర్. సో వాల్యూ ఆఫ్ టెక్స్ట్ కాలం ఏంటి, మన టెక్స్ట్ లో ఏముందండి? సో ఫిక్స్డ్ అనేది టెక్స్ట్ లో ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు టర్న్ దిస్ ఇంటూ ఏ నెంబర్. సో ఈ వాల్యూ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే దాంట్లో ఏది ప్లేస్ చేసినా అది నెంబర్ ఫార్మాట్, అంటే హోల్ నెంబర్ ఫార్మాట్ లో మార్చేస్తుంది. సో ఇట్ విల్ ట్రై టు టర్న్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంటూ ఏ హోల్ నెంబర్ ఫార్మాట్. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ నేను వాల్యూ ఆఫ్ ఈ టెక్స్ట్ కాలం ఇచ్చాను ఫిక్స్డ్ అని. సో లెట్స్ సీ ఈజ్ ఇట్ టర్నింగ్ ఇంటూ ఏ హోల్ నెంబర్ అన్నమాట. స్టిల్ ఈ ఫిక్స్డ్ అనేది టెక్స్ట్ లోనే ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ దట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్, బట్ నేను వాల్యూలో తీసుకొస్తే దాన్ని చేసే చూడండి, ఇట్ వాస్ టర్నింగ్ ఇంటూ ఏ డెసిమల్ నెంబర్. సో వేర్ యూ కెన్ రిటర్న్ దట్ వాల్యూ ఇంటూ ఏ డెసిమల్ నెంబర్. మీన్స్ డెసిమల్ కి ఎప్పుడైతే టర్న్ అయిందో పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ యాడ్ చేస్తుంది. ఇది ఇంకా టెక్స్ట్ లోనే ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ యూ కామా సెపరేటెడ్, కావాలంటే కామా సెపరేటెడ్ ఇచ్చుకోవచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఫిక్స్డ్ అనేది. కానీ ఆ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నదాన్ని నేను వాల్యూలో నెంబర్ ఫార్మాట్ లో చేంజ్ చేయాలి అంటే ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్ యూజింగ్ వాల్యూ అనే ఫంక్షన్. సో ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి, వాల్యూ ఇస్ అ ఫంక్షన్ విచ్ విల్ కన్వర్ట్ యువర్ టెక్స్ట్ థింగ్స్ ఇంటూ న్యూమరిక్, అంటే నెంబర్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో కన్వర్షన్ ఫంక్షన్, లైక్ కన్వర్షన్ ఫంక్షన్ మాట ఇది. సో మనం జనరల్ గా ఎప్పుడైనా టెక్స్ట్ డేటా ఉంటే దాన్ని నెంబర్ గా మార్చుకోవాలి అని యూ కెన్ ఆల్వేస్ చేంజ్ ఇంటూ యూజింగ్ వాల్యూ అనే ఫంక్షన్ ద్వారా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. బేసిక్ గా బేస్ కాలం మాత్రం మనం ఇంకా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోనే ఉన్నాం. సో కాదు మీరు ఇక్కడే మార్చేయచ్చు కదా అంటే యా ఇక్కడే మార్చేయచ్చు, బట్ నాకు ఇక్కడ దీని మీద డిపెండెన్సీ ఉంది వేరే దాంతో. ఓకే, సో దీన్ని మార్చితే నాకు వేరే ఫార్ములాస్ పోతాయి. కాకపోతే ఇది మాత్రం కంపల్సరీ టెక్స్ట్ లోనే ఉండాలి. కాకపోతే నాకు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రం ఇది వాల్యూ ఫార్మాట్ లో అంటే డెసిమల్ ఫార్మాట్ లో కావాలి. సో దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ఎ ఫంక్షన్ నోన్ యాజ్ వాల్యూ ఫంక్షన్. Okay, clear? So that is where we use a value. So these are the list of functions that belongs to, I could say that మనకి టెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్ కిందకి వస్తాయి. అలాగే there is another set of functions నేను చెప్పాను కదా. So we have a other set of functions, date and time functions. సో డేట్ కి టైం కి సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి.
సో లైక్ వైజ్ నేను ఆల్రెడీ ప్లేస్ చేశాను మీకు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్, డేట్ టైమ్ ఫిల్టర్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ఫర్మేషన్, లాజికల్ ఫంక్షన్స్, మ్యాథ్ ఫంక్షన్స్. దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. All the DAX functions are divided into number of functions. Okay, so we are trying to deal with the one by one function types. Okay, so then we'll try to go with the function type known as a date and time. So these are some of the important functions. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్, ఎందుకంటే మనం జనరల్ గా డేట్ అండ్ టైం ఫంక్షన్స్ కంపల్సరీ యూజ్ చేయాల్సింది వస్తుంది. ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో మనకి కంపల్సరీ డేట్ అనేది ఉంటుంది మన డేటాలో. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం కంపల్సరీ డేట్ అండ్ టైమ్స్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దీంట్లో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఆర్డర్ డేట్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. సో ఆర్డర్ డేట్ ఉంది కాబట్టి ఆర్డర్ డేట్ నుంచి ఇయర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మంత్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే మనకు ఆల్రెడీ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో చేయొచ్చు, చేయలేదు అని నేను చెప్పట్లేదు. బట్ డాక్స్ లో కూడా చేయడానికి మనకి ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ డాక్స్ ఫార్మాట్, అంటే డాక్స్ పవర్ క్వెరీ ఎడిటర్ లో కాదు, సో నేను డాక్స్ లో చేయాలి అంటే ఇయర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, మంత్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి అనే సిచ్యువేషన్స్ కొన్ని వస్తాయి. సో అలాంటిదప్పుడు యూ కెన్ ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఏ ఇయర్, సో మన ఇయర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి ఇయర్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది. సింపుల్ గా మీరు ఏం పాస్ చేయాలి, మీ డేట్ ని పాస్ చేయాలి అంతే. సో ఇయర్ పాస్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా ఇయర్ వస్తుంది. సో విచ్ ఇస్ గివ్స్ ఇయర్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ డేట్. ఇట్స్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో ఇయర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఇయర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు గో ఫర్ ఎ మంత్, మీరు మంత్ ని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ హస్ ఎ మంత్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్. సో మంత్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్, సో మంత్ కావాలంటే సో వేర్ యూ గో ఫర్ ఎ మంత్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్. ఓకే, సో మంత్ కావాలంటే మంత్ ని తీసుకోవచ్చు. అలాగే డే కావాలంటే యూ కెన్ సింప్లీ సే ఇట్ యాజ్ ఎ డే. So let's say day is equal to day of order date. So where you can extract, and నేను previous గా ఏమేమి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను, ఇయర్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. Where you can say year, month, day ని సెపరేట్ గా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాను. సో అలాగే మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్, అంటే ఈ మంత్ ఈ డేట్ యొక్క ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ కావాలి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఈఓ మంత్. సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ కి మీకు ఏ డేట్ కావాలి అంటున్నాడు. సో ఏ డేట్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక డేట్ ఆర్డర్ డేట్. సో లెట్స్ సే ఐ విల్ సే దట్ 0. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ ఆఫ్ 0 అంటే లెట్స్ సే ఈ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ ఇస్తుంది అనమాట. సో అంటే మీరు ఏ ఆర్డర్ డేట్ చూస్తున్నారో దాని మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్. లెట్స్ సీ ఈజ్ ఇట్ గివింగ్ ది మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ ఇస్తుందా లేదో చూద్దాం. సో వేర్ ఐ విల్ సే మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ ఇస్తుందా లేదా అని చూస్తే, సో May 31st, రైట్, August 31st, March 31st, April 30. సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్. సో ఈ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ ఇస్తుంది. 0 ఎందుకు స్పెసిఫై చేశాను అంటే, సో వెన్ వై ఐ స్పెసిఫైడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ 0 వై ఐ స్పెసిఫైడ్ ఇట్ యాజ్ ఎ 0 బికాస్ ఈ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ కావాలి. ఈ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ కాదు, నెక్స్ట్ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ కావాలంటే 1 అంటే ఫార్వర్డ్ కి ఫార్వర్డ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఈ మంత్ కాకుండా మే కాకుండా జూన్ యొక్క ఎండ్ డేట్ కావాలనుకోండి, యూ సింప్లీ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ 1. సో ఈ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ కావాలంటే కీప్ ఇట్ యాజ్ ఎ 0 బెటర్ అంటే ఈ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ వస్తుంది. 1 బెటర్ అంటే నెక్స్ట్ మంత్ యొక్క ఎండ్ డేట్ వస్తుంది. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ కీప్ ఇట్ యాజ్ 1, ఇట్ విల్ ట్రై టు గో టు ది నెక్స్ట్ మంత్ ఎండ్ డేట్. సో అంటే ఈ మంత్ కాకుండా దీనికి నెక్స్ట్ మంత్ ఏదైతే ఉందో, వేర్ యూ కెన్ సే జూన్, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, మార్చ్, ఏప్రిల్, లైక్ ఏప్రిల్, మే. సో ఆ విధంగా 1 అని పెట్టారంటే సో ఇట్ విల్ గివ్ ది నెక్స్ట్ మంత్ ఎండ్ డేట్. ఓకే, 0 గివ్స్ యూ ది కరెంట్ మంత్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డేట్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డేట్ కావాలంటే సింపుల్ గా ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్ పెట్టవచ్చు. నెక్స్ట్ విల్ ట్రై టు సీ సమ్ మోర్ ఫంక్షన్స్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సైడ్ హియర్. సో నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేటప్పటికి ఈ డేట్ అని ఉంది. సో ఈ డేట్ అని కూడా ఉంది. సో వేర్ లెట్స్ సీ ఈ డేట్. సో ఈ డేట్ అంటే లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఈ డేట్ అంటే ఈ డేట్ కి లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ 3 months ఫార్వర్డ్ ఆర్ 3 months బ్యాక్వర్డ్ వెళ్ళాలి అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఈ డేట్. సో ఈ డేట్ ఈస్ రిటర్న్స్ ఎ డేట్ దట్ ఇండికేట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది స్టార్ట్ డేట్. మీరు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది స్టార్ట్ డేట్, లెట్స్ సే ఈ డేట్ కి నాకు ఒక 2 months వెళ్ళాలి, సేమ్ డేట్ నాకు 2 months తర్వాత కావాలి, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈ డేట్. సో జనరల్ గా వెన్ యూ సే దట్ ఈ డేట్ ఏదైతే ఉందో, సో వాట్ ఈస్ ద డేట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ డేట్. సో దీనికి ఒక 2 months నేను ఫార్వర్డ్ చేసినట్టు. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ ఐ వాస్ మేడ్ ఎ 2 months ఫార్వర్డ్ ఆఫ్ ది ఈ డేట్. సో వెన్ యూ సీ హియర్
The E date is May on the April. So May on the June, July. So the same date with the July month. So August and September, October. March kabatti April, May. April kabatti May, June. So it is forwarding 2 months. Alage backward kuda cheyochu, where I could say that E date toti manam backward ante back kuda vellachu, where I could say that oka 2 months back kavali order date nunchi. So manaku oka date kavali, aa date ela undali ante order date ni 2 months 2 dates back vellali. So where I'll say that order score is equal to E date of order date. So order date comma, I'll say that -2. 2 months back వెళ్తున్నాను. Where I was trying to go with the 2 months back. Okay, so where I'll say here E data of 2 months back, where you can see here. So in May lo unnanu. So May means it was going with the 2 months back. Ante March, April, May, right? So 2 months back వెళ్ళాను. ఆగస్ట్ కి 2 months బ్యాక్ వెళ్ళాను. మార్చ్ కి 2 months బ్యాక్, ఏప్రిల్ కి 2 months బ్యాక్. ఎలా వెళ్ళాను అంటే ఈ సింప్లీ స్పెసిఫైడ్ నెగటివ్ సింబల్. పాజిటివ్ ఇస్తే ఫ్రంట్ కి వెళ్తున్నాను, నెగటివ్ ఇస్తే ఇట్ వాస్ గోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఈ డేట్. సో నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఈ కరెంట్ డేట్ కావాలి అనుకుంటే, సో మనకి నిన్న ఎస్టర్డే వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ టుడే అనే ఫంక్షన్ ద్వారా, రైట్? So yesterday we have seen a function known as a today. So today is a function, okay, which will return you current date. Current date return cheyali ante, so meer em chestaru, you have a function known as a today. So today is a function which will return you current date. Current date kavali ante, you can simply use it today, right? Alage current date and time kuda kavali ante, you can use so today is use you only current date. Current date కావాలి అంటే it will return me only today. So today తోటి నాకు ఏమి ఇస్తుంది అంటే only it will return me current date. So ఇవాళ current date ఏంటి 16th. So it is giving me the current date. So where it, if you want current date and time, so date and time కూడా కావాలి అనుకుంటే you can say it as a now. So now అంటే ఏంటంటే it will gives me the current date and time. So simply I'll say that now అని ఇచ్చారు అనుకోండి, so it will give you now. It will give you the current date and time. So let me pull now. You see here now. Now it gives me the current date and time. Okay. So the influence time extract cheyalanukondi. So you can also go with a new column. So time ante ela extract chestaru, hour, minutes, seconds, right? So మీరు ఆ విధంగా కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు, వేర్ ఐ కెన్ సే దట్ హవర్ ఆఫ్ నౌ. సో నవ్ అనే కాలం లోంచి హవర్ కావాలి అనుకుంటే మీరు హవర్ అని కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. సో అలాగే మినిట్స్ కావాలంటే మినిట్స్ ని, సెకండ్స్ కావాలంటే సెకండ్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ పుల్ హవర్స్. సో అలాగే మీరు మినిట్స్ కావాలంటే మినిట్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. So let's say minute. అలాగే సెకండ్స్ కావాలంటే సెకండ్స్ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. Let me go for minutes, seconds, right? So let's say if I want to get the quarter of the date. Quarter అంటే మనకి ఇయర్ లో 4 quarters ఉంటాయండి. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ gives me quarter 1. April, May, June quarter 2. July, August, September quarter 3. October, November, September, October, November, December quarter 4.
సో మనకి ఏ క్వార్టర్ లో ఏం పడుతుంది అనేది తెలియాలి. అంటే ఈ డేట్ ఏ కాలం లో, లైక్ ఐ వాస్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ కాలం సేయింగ్ దట్ ఆర్డర్ డేట్ ఏ క్వార్టర్. సో ఇది ఫస్ట్ క్వార్టర్ దా సెకండ్ క్వార్టర్ దా నాకు కావాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ ఆల్సో గో విత్ ద క్వార్టర్. సో సింప్లీ సే దట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్. సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ డేట్. Where you can see that this May అనేది second quarter, July, August అనేది third quarter, January, February, March is first quarter, and April అంటే second quarter, right? So ఏ quarter లో ఏ date కి ఏ quarter కింద పడుతుంది అనేది మనకి clear గా తెలుస్తుంది. So where you can also use a quarter, right? So next we can also create our own dates. మన date ని create చేయాలి అనుకోండి, you can create your own hard coded date. Date ని hard code చేయాలి అంటే you can create your own hard coded date. So date create challenge, there is a function known as date function. Still it is breaking. Okay, give me 1 second. Yeah, let me share my screen. Yeah. So what I was trying to say is, if you want to get a hard coded date, so మీరు ఒక hard coded date ని ఎంటర్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో రియల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హార్డ్ కోడెడ్ డేట్ అంటే మీరు ఒక డేట్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి. సో యూ హ్యావ్ ఎ ఫంక్షన్ నోన్ యాజ్ అ డేట్ ఫంక్షన్ వేర్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ ది ఇయర్, మంత్ అండ్ డేట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీరు యూ కెన్ ఆల్వేస్ యూజ్ ఇయర్, లైక్ ఇయర్, మంత్ అండ్ డేట్ ని ఎంటర్ చేయొచ్చు. సో వెన్ యూ సే